Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 8 about the chapter complex number, and this is part of video lecture series about HSC mathematics. In the previous lecture we were discussing about powers of I and many problems related to that we have solved. In this lecture also we will continue with that type of problems, but some more graded problems we will try now. Okay, so suppose now we will work on, say, problem number 16 of this exercise, that is here you are seeing this. So we will see now how to do the 16th problem, number 16. So find the value of problem. This is problem number 16 from which exercise? Exercise 1.1. Okay, so we should remember, or we should give reference from where we are solving this problem. So problem number 16 from exercise 1.1. What is said there? Find the value of, so find the value of I raised to 6 plus I raised to 7, okay, plus I raised to 8 plus I raised to 9, and then divided by I squared plus I cube. I squared plus I raised to 3. Now it is very simple. You have to remember this formula. I raised to 4n is 1. I raised to 4n plus 1 is I. Then I raised to 4n plus 2, it is minus 1. And finally I raised to 4n plus 3 is minus I. असे आपले 4 फॉर्म्युले, बरोबर आहे. मग आता I raised to 6 हे 4 अधिक 2 आहे, 4 ला 4 ने भाग जातोच, त्यामुळे ते 6 जे आहे ते 4n प्लस 2 टाईप आहे. 6 हे 4n प्लस 2 टाईप आहे. याचा अर्थ काय? 6 ही जी संख्या आहे ती मला 4 इंटू सम इंटीजर प्लस 2 अशी लिहिता येते. बघा ना तुम्ही, I raised to 6 ही जी गोष्ट आहे ना, यू कॅन राईट इट ॲज I raised to 4 इंटू 1 प्लस 2, म्हणून ती 4n प्लस 2 टाईपची आहे. सो इट्स व्हॅल्यू इज मायनस 1. Then I raised to 7. Now you can see here it is I raised to 4 into 1 plus 3. म्हणजे हे झालं I raised to 4n plus 3, म्हणून त्याची किंमत किती झाली? मायनस I. मग I raised to 4n, हे जे 8 आहेत ना, ते 8 इज ऑब्वियस. 8 म्हणजेच काय झालं बघा, I raised to 4 into 2, म्हणजे ते 4n टाईप झालं, म्हणजेच I raised to 4n, त्याची व्हॅल्यू 1 असते. सो दॅट इज 1. अँड फायनली I raised to 9. How you will write I raised to 9? It is 4 into 2 plus 1, म्हणजेच 4n plus 1 त्या टाईप. सो इट इज I. सो नाव यू नो व्हॅल्यू ऑफ एव्हरीथिंग. ओके, म्हणजेच आता समजा हे आपण असं 1 म्हणूया, हे 2 म्हणूया, डेकोरेशन करायचं प्रॉब्लेमचं चांगलं आपण, बिकॉज वेन एव्हर यू आर गोइंग टू यूज दिस थिंग्स इन दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम गिवन. ओके, सो व्हॉट नाव वी कॅन से? सो I raised to 6 plus I raised to 7 plus I raised to 8 and plus I raised to 9 divided by I squared plus I cube. Now this comes out to be I raised to 6 is minus 1, as you know, so here it is minus 1. I raised to 7 is minus I, so minus 1 minus I, then plus 1 and plus I. Okay, and upon I squared plus I cube. But we can see here that minus 1 plus 1 becomes 0, minus I plus I becomes 0, so numerator is 0. So 0 upon whatever you write, 0 upon it is I squared. त्यातला I squared म्हणजे मायनस 1 आहे आणि I cube म्हणजे मायनस I आहे. पण ह्याची काही गरजच नाही आहे, कारण हे वर न्यूमरेटरला 0 असल्यामुळे फायनल आन्सर इज 0. बिकॉज 0 you divide by any other number, it is 0, right? So this comes out to be 0. बघा किती सोपा प्रॉब्लेम आहे. जस्ट यू हॅव टू अंडरस्टँड व्हॉट इज हॅपनिंग. ओके, आपणाला पॉवर्स ऑफ आयवर कमांड पाहिजे. वन्स यू हॅव दॅट कमांड, एनी प्रॉब्लेम कॅन बी डन. वी विल कम टू डायरेक्टली नाव से प्रॉब्लेम नंबर 16 जस्ट नाव वी डिड. नाव कम टू अगेन से प्रॉब्लेम नंबर 17. दिस प्रॉब्लेम वी विल यूज whenever we will discuss 1.1 exercise. Okay, now
Here what is given? A is equal to minus 1 plus root 3i divided by 2, and B is given as minus 1 minus root 3i divided by 2. And now you have to show a square is b and b square is a. What is problem? Show that a square is equal to b and b square is equal to a. What I will do is I will just show a square is b, b square is equal to a. I leave this as an exercise to you. Very simple. On the same lines we have to work on that. So right, so solution given a is equal to minus 1 plus root 3i upon 2 and b is equal to minus 1 minus root 3i divided by 2. So what is now a square? A square I have to calculate. So a square means what? We have to calculate minus 1 plus root 3i upon 2 square. So what I have to do? Minus 1 plus root 3i bracket squared upon 4. Now you can use this a plus b formula. Minus 1 is your a, root 3i b. So when you use that formula, what you get? It is a square म्हणजे plus 1 मधली टर्म होईल minus 2 times root 3i आणि प्लस या रूट 3i चा स्क्वेअर. बरं रूट 3 चा स्क्वेअर त्यातला 3 आणि आय स्क्वेअर्डच होणार ते, आणि दिस इज टोटली टू बी डिवायडेड बाय 4. बरं आता आय स्क्वेअर किती असतं? मायनस 1 यू नो. म्हणजेच हे काय झालं बघा, इट इज नाव 1 नंतर काय होईल मायनस 2 टाइम्स रूट 3 इंटू आय आणि मायनस 3 आणि मग डिवायडेड बाय 4. म्हणजेच किती झालं बघा 1 मायनस 3 इज मायनस 2 आणि मायनस 2 टाइम्स रूट 3i upon 4. Now you can, I will enlarge this. Now what happens here? I can take here I can take 2 common numerator, so it becomes 2 into bracket minus 1 minus I root 3 and divided by 4. So 2 upon 4 it becomes 2. So what finally we get? Minus 1 minus I root 3 divided by 2 means you get b. This is b. Proved. Similarly, I will say this is an exercise to you. Similarly, prove that pt, I write for prove that p square is equal to a. I hope you can do this. Very simple exercise. Nothing is there in that. कॅल्क्युलेशन आपली चांगली पाहिजे. ए प्लस बी स्क्वेअरचे वगैरे जे फॉर्म्युले आहेत जे तुम्ही 8वी 9वी 10वी पासून केलेले आहात ते सर्व तयार पाहिजेत तुमचं. इफ यू हॅव गुड नॉलेज ऑफ फॉर्म्युले, लाईफ विल बी इझी फॉर यू. अदरवाइज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. कॅल्क्युलेशन्स, you need not make any errors in calculations. Take care that you are making proper calculations. Okay, now coming to next problem. See, what we will do is, see problem number 18 now we will try. So 18, problem number 18. All problems we will not solve, because if I start solving all problems, then there will be 100 lectures about just complex numbers. It is not possible. Some basic problems we will do, some tough problems we will do, and then you have to work on your own. See, whenever you are in 11th or 12th standard and learning mathematics, when teacher solves 20 problems, you should solve 200 problems. Then that is a good practice. Okay, and just noting down whatever is written on the blackboard or whiteboard in your notebook is not studying mathematics. Mathematics can be studied only by doing it. करा ते problem, solve करा, मग ते येणारच. See, so now problem number 18 is this. If x plus iy, see, if x plus iy is equal to a plus ib bracket cube, a plus I into b bracket raised to 3, show that, see what they have asked to show, x upon a plus y upon b, x upon a plus y upon b is equal to
4 times in bracket it is a squared minus b squared. हा आपला प्रॉब्लेम आहे. मग काय करता येईल बघा. वी विल एनलार्ज दिस सो दॅट यू कॅन सी इन वन गो ऑल द प्रॉब्लेम. ओके, so now what is given? Solution given x plus iy, I need not write bracket, okay, but I have written, is equal to a plus ib bracket raised to 3. So I have to calculate this first. Okay, so this is 1, this is given. Okay, so what is now a plus ib bracket cube? For that you should know what is the formula of a plus b bracket cube. I hope you remember that. So as here I will write as a plus b bracket raised to 3 is equal to a cube plus 3ab 3a squared b plus 3ab squared and plus b cube. Now in place of a and b you have same a and ib is there. In place of b we have ib. a च्या ऐवजी एच आहे पण बी च्या ऐवजी आय बी आहे. म्हणजे काय होईल बघा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेअर्ड बी. आता 3 इंटू ए स्क्वेअर्ड इंटू आय बी होणार, कारण बी च्या ऐवजी आय बी आलेला आहे. पुढे 3ab स्क्वेअर्ड म्हणजेच काय होणार बघा, 3a आणि बी च्या ऐवजी काय आलेलं आहे आय बी, त्यामुळे आय बीचा स्क्वेअर्ड आणि प्लस बी क्यूब म्हणजेच आय बी ब्रॅकेट रेस टू 3. सो व्हॉट विल बी दिस? It is a cube. So I am using this formula. Remember, in place of b we have taken ib as it is in the problem. So now what? So it is a cube plus what? So it is what? 3a squared ib. So I can write it as plus 3a squared b into I. Now plus दिस आय बी ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड म्हणजेच काय झालं, हे कसं होईल बघा, आय स्क्वेअर्ड बी स्क्वेअर्ड, त्यातला आय स्क्वेअर्ड मायनस 1. त्यामुळे काय होणार, इथे ही प्लस साईन नाही येणार. सी इन्स्टेड ऑफ दॅट प्लस साईन काय होणार बघा, आता हे आय बी स्क्वेअर जे आहे ते आपण कसं एक्सपांड करणार, आय स्क्वेअर्ड बी स्क्वेअर, पण आय स्क्वेअर्ड मायनस 1 आहे त्यामुळे इथे मायनस साईन येईल. म्हणजेच ते काय होईल मायनस 3a बी स्क्वेअर्ड आणि प्लस आय क्यूब बी क्यूब. पण आता आय क्यूबची व्हॅल्यू किती असते, आय क्यूब म्हणजेच काय, आय स्क्वेअर्ड इंटू मायनस 1. सो वी विल राईट दॅट. बघा आय क्यूब इज इक्वल टू आय स्क्वेअर्ड इंटू आय आणि त्यातला आय स्क्वेअर्ड मायनस 1 आहे त्यामुळे मायनस 1 इंटू आय म्हणजेच मायनस आय. म्हणजे इथे काय होणार, 3ab स्क्वेअर हे झालं, मधली ही टर्म झाली. आता इथे आय क्यूब बी क्यूब, पण आय क्यूब मायनस आय आहे त्यामुळे मायनस आय ओके इंटू बी क्यूब असं तुम्हाला मिळेल. म्हणजेच आता काय झालं, रिअल पार्ट कुठला आहे यातला, ए क्यूब आणि हे मायनस 3ab स्क्वेअर्ड. सो ए क्यूब मायनस 3ab स्क्वेअर्ड इज अ रिअल पार्ट आणि प्लस आय इंटू काय येणार बघा, इमॅजिनरी पार्ट म्हणजे हे 3a स्क्वेअर्ड बी आणि मायनस बी क्यूब. 3a squared b minus b cube. This will be the value of that, a plus ib bracket cube. If you have not made any mistake then problem should be perfect. आणि हे तुम्हाला काय दिलंय बघा, गिव्हन काय दिलंय बघा, गिव्हन काय तर x plus iy is this a plus ib bracket cube. Out of that we have calculated a plus ib bracket cube and it comes out to be this. So now what I can say, x plus iy is equal to this quantity, a square minus 3ab square, a cube minus 3ab squared and plus I into what is that, 3a squared b minus b cube, 3a squared b minus b cube. मग आता इथला बघा हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, हा पण एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. दोन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कधी असतात, तर त्या दोघांचेही रिअल पार्ट पण सेम पाहिजेत आणि इमॅजिनरी पार्ट पण सेम पाहिजे. आपण हे शिकलेलो इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्समध्ये.
both the complex numbers must have same real and same imaginary part. सो आता इथे रिअल पार्ट किती आहे x, आणि इथे रिअल पार्ट म्हणजे ज्या कॉम्प्लेक्स नंबर लिहिल्यानंतर ज्या भागामध्ये आय नाही आहे ती तो रिअल पार्ट. तो इथे काय झालं, याचा अर्थ काय झाला, x इज इक्वल टू ए क्यूब मायनस 3ab स्क्वेअर्ड. बघा हा इथला रिअल पार्ट, तसंच इथला इमॅजिनरी पार्ट y, आणि इथला इमॅजिनरी पार्ट काय आहे 3a स्क्वेअर्ड b मायनस बी क्यूब. बरोबर ना. मग आता काय होईल बघा, हे तुम्ही जर असं लिहिलं ना तर इथे काय लिहिता येईल बघा, मला एक a इंटू ब्रॅकेट ह्याच्यातून ए क्यूब आणि हा ए 3a स्क्वेअर ए बी स्क्वेअर्ड आहे. सो ए आय कॅन टेक कॉमन, आणि ए इंटू ब्रॅकेट किती होणार बघा ए स्क्वेअर, बरोबर ना. ह्यातला ए मी बाजूला घेतला आणि मायनस 3b स्क्वेअर्ड. तसंच y म्हणजे काय होणार, y मधून मला b कॉमन घेता येईल राईट हँड साईडकडून. सो b घेतल्यावर मग ब्रॅकेटमध्ये काय उरलं 3a स्क्वेअर्ड, हा b आपण कॉमन घेतला आहे मायनस b स्क्वेअर्ड. 3a स्क्वेअर्ड मायनस b स्क्वेअर्ड, b वी हॅव टेकन अवे. मग आता मला सिद्ध काय करायचं आहे बघा, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी. सो हा जो a आहे तो खाली आणा. सो x अपॉन ए कम्स आउट टू बी a स्क्वेअर्ड मायनस 3b स्क्वेअर्ड, आणि y अपॉन b विल बी, हा b आपण इकडे डिनॉमिनेटरला आणला तर इथे काय उरला आता 3a स्क्वेअर्ड मायनस b स्क्वेअर्ड. मग आता मला काय प्रूव्ह करायचं आहे, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी. सो वी कॅन से कन्सिडर काय, कन्सिडर x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी. सो वी हॅव टू ॲड धिस नाव. हे जे x अपॉन ए आहे ना, आपण इथे कुठे 1 2 3 वगैरे काहीच लिहिलेलं नाही खरं म्हणजे. तर दॅट शुड बी रिटर्न हिअर. सपोज दिस इज 1, कारण हे आपण मेन प्रॉब्लेम्सचा भाग केला, ए प्लस आय बी क्यूब काढलं. मग ते हे जे लिहिलं आहे ना आपण, हे बाय 1 असं मला लिहिता येईल, बाय 1. आता त्याच्यानंतर आपण एक्स वाय काढलं, मग त्याच्यावरून एक्स अपॉन ए वाय अपॉन बी, ह्या सर्व ह्याला 2 म्हणा आणि ह्याला 3 म्हणा. मग आता इथे आपण काय करतोय, ॲडिंग 2 and 3. सो एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन बी काय होईल बघा, इकडचं ॲडिशन काय होणार, हे ए स्क्वेअर प्लस 3a स्क्वेअर, ए स्क्वेअर मायनस 3b स्क्वेअर्ड, ओके, प्लस 3a स्क्वेअर्ड मायनस b स्क्वेअर्ड. इथे काय लिहिणार मी, ॲडिंग 2 and 3, ॲडिंग 2 and 3. म्हणजेच काय होईल बघा, आता हे एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन बी कम्स आउट टू बी, हे ए स्क्वेअर आणि 3a स्क्वेअर, सो इट इज 4a स्क्वेअर्ड, आणि हे मायनस 3b स्क्वेअर्ड मायनस b स्क्वेअर्ड, सो मायनस 4b स्क्वेअर्ड. आणि म्हणून ते एकूण काय होईल बघा, 4 इंटू ब्रॅकेट a स्क्वेअर्ड मायनस b स्क्वेअर्ड. सो यू गॉट x अपॉन ए प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रॅकेट a स्क्वेअर्ड मायनस b स्क्वेअर्ड. प्रूव्ड. सो दॅट इज वॉट वी वॉन्टेड टू प्रूव्ह. किती सोपा प्रॉब्लेम आहे. इथे काय आपण कन्सेप्ट वापरला, वेन यू विल से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल वेनेवर देअर रिअल अँड इमॅजिनरी पार्ट्स आर इक्वल. ए प्लस आय बी असा कॉम्प्लेक्स नंबर ज्यावेळी आपण लिहितो त्यावेळी ए हा त्याचा रिअल पार्ट, बी हा त्याचा इमॅजिनरी पार्ट, सी प्लस आय डी, सी इज रिअल पार्ट, डी इज इमॅजिनरी पार्ट. मग ए आणि सी जर इक्वल असतील, बी आणि डी जर इक्वल असतील, तर ए प्लस आय बी इज इक्वल टू सी प्लस आय डी. This is the definition of equality of complex numbers, and that is to be used here. And another issue that we are required to know here is what is formula of a plus b bracket cube, and that is to be used. In place of a plus b, you have a plus ib. So you can replace b by ib, use that formula, use the values of powers of I and complete it. काही नाही आहे त्याच्यामध्ये, कठीण काही नाही आहे. कॅल्क्युलेशन्स तर वाढणारच. आता तुम्ही 11वीमध्ये आहात, सो इट विल नॉट बी सिम्पल कॅल्क्युलेशन्स ऑलवेज. यू हॅव टू फेस सम टफर सिच्युएशन्स, अँड मॅथमॅटिक्स अलाउज यू टू लर्न दॅट, हाऊ टू हँडल टफर सिच्युएशन्स. Practice is very important. Practicing such problems is very, very important. Okay, so now that was done. Now we will go for problem number 19. All problems, as I told, I am not going to solve. Certain problems, 19th problem. See now, what is that? If a plus 3i
divided by 2 plus IB. 2 plus IB is equal to 1 minus I. Okay, 1 minus I. Show that 5A minus 7B is 0. 5A minus 7B is equal to 0. So now what is given? Solution. What is given? Given that, so given A plus 3I divided by 2 plus IB is equal to 1 minus I. So cross multiply. So it is A plus 3I is equal to 1 minus I into 2 plus IB. So it means it is A plus 3I is equal to 1 into 2 is 2, 1 into IB is IB. Okay, then minus I into 2 is minus 2I आणि मायनस आय आणि हे प्लस आय बी, त्यातलं मायनस आणि प्लस म्हणजे मायनस होणार ते, परंतु आय आणि आय यांचा प्रॉडक्ट आय स्क्वेअर्ड विच इज -1, त्यामुळे ते प्लस होईल आता आणि बी होईल इथे. त्यामुळे तुम्हाला काय मिळालं बघा, ए प्लस 3i इज इक्वल टू, इथला आता रियल पार्ट काय होणार बघा, 2 प्लस बी. देर इज रियल पार्ट मीन्स वॉट, द टर्म्स विच डू नॉट कंटेन आय, आणि प्लस काय होईल आय इंटू बी -2. ठीक है. नाउ these real parts must be equal because these two complex numbers are equal. We are given na these two things are equal, that is given. So we are now in a position to apply the rule for equality of complex numbers. By that what you know, real parts must be equal. So A must be equal to 2 plus B. Right, because this is the real part, this is the real part on this side, and इथे imaginary part 3 आहे, इथे imaginary part b -2 आहे. So b -2 must be 3. मग आता काय झालं बघा, b -2 जर 3 असेल तर b 5 झालं, बरोबर ना. हे समजा मी आपण हे इथे आधी बघा, हे जे काय लिहिलंय आपण, a इज इक्वल टू 2 प्लस b. आय विल इरेज दिस फर्स्ट. हे जे आपण लिहिलेलं आहे की a इज इक्वल टू 2 प्लस बी, व्हॉट वी कॅन से, वाय दिस, बाय इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाय इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. I will enlarge this so that we can use whole screen. So now say this I will write as say 1 and this as 2. Now from 2 b is equal to 5 because I can take that -2 on this side, so it becomes 5. And now as a is equal to 2 plus b, you can put b here. b is equal to 5 है, समझा result 3 है, so I can write this as 2 plus 5 by 3. So that means what, a becomes 7. A is 7. This is say result number 4. So now consider 5a minus 7b. So it is what, 5 into 7, a म्हणजे 7 आहे ना, minus 7 into b, b म्हणजे तुमचं किती आहे 5, so minus 7 into 5, so it is 35 minus 35, so 0, proved. I hope you understood this problem. This is also very simple, just we are using concept of equality of complex numbers and then all those things. Powers of i हे प्रत्येक वेळी असणारच आहे. You have to take care of those results. I raised to 4n is 1 etc. Many times we have written that in these two lectures. So I hope you understood this lecture and enjoyed also. At least you should get this message from all these lectures that if you start doing problems, nothing is difficult. जी काही आपल्याला थिअरी वापरायची आहे ती नेहमीचीच आहे, सोपी आहे, साधी थिअरी आहे, ती आपल्याला एकदा आत्मसात करावी लागेल. वन्स यू अंडरस्टँड थिअरी प्रॉपरली, वन्स यू नो what are the formulae, just you have to apply those things. Okay, so we will continue in the next lecture. Thank you.